Salve e benvenuti ad un nuovo episodio della Blind Run di Starfield. Siamo arrivati da Kira City per fare la missione di Andreja, ma prima di scendere dalla nave dobbiamo parlare con Barrett di quello che è appena successo, ovvero della fine della quest della Ryujin, perché a quanto pare ad ogni fine di ogni quest delle fazioni i companion vogliono dire qualcosa e vediamo cosa vuole dire Barrett. You've got my undivided attention. Neon, you think it would be peaceful with all those calm waters and beautiful sunsets. But I can't think of any town that's more stressful. Ryujin, Infinity Ltd. And there you were, navigating corporate bureaucracy like a professional. Sono felice che sia finita, non ne volevo più. I hear you. Look, I know Neon is going to be Neon, no matter what any of us do about it. But you just let them keep working on that neural amp. Ma non è vero, io l'ho detto... Really? Vabbè. È grottesco, concordo. Had a chance to rethink your actions since then, I hope. I'm sure they try to tell you all the ways it could help people. Stopping enemies before they can do harm. Maybe even helping people with neural damage, right? But you know it won't be like that. No. Not really. But if the bottom line is money, then this isn't going to benefit them. It'll be used to dominate them. Progetto dominio, sai. Of course not. This is their business. Convincing people to take risks that aren't in their best interest. I know you were hoping for the best, but they knew that and used it against you. I just hope somebody within their own ranks is able to derail it now. Anyway, not that I care a ton about the internal politics of some ethically dubious megacorp, but... So, Masako, huh? I mean, between her and Ularu Chen, I get it, but... You don't trust her, do you? Ularo non era un'opzione, perciò Masako ha vinto. Sometimes the least worst option is all we can get. Anyway, you didn't happen to pick up any investment tips while you were in there. Just kidding. I don't even want to know. Va bene, Barrett. Permesso. Grazie. Scendiamo. Scendiamo e... Parla con Andreja da Eggy. Chi è già Eggy? Eggy è il bar? È quel bar che si trova nella zona un po' più malfamata del pianeta? Aia. Non se ne hanno fatte tutte. Ci sarebbe da Flora da... Aia. Da scansionare in realtà. Però non vedo nulla qui. Vede un cacchio di nulla. Bene. Sì, è quel bar lì. Eccoci qua. He is not here. Ma che cazzo? I am disappointed, but relieved somehow. Forse dovremmo provare da qualche altra parte. No. This is the only place he would be. I know him well enough to know that. Someone here must know more. We should inquire about him. Va bene. Yes, Aggies. I have spent far too much time here. I do not recommend it. Second chances don't come. Have a care. Sometimes it gets exciting here. Eggy. If you're here about the blood stain, I'll get to it when I get to it. Sto cercando Eren Bascolm. You ain't here looking for Erin. She is. Hello, Aggie. I was unsure whether you would remember me. It has been a long time. I ain't likely to forget you anytime soon. C'è qualche problema qui? I don't know. You tell me. You're the one blundering in here with her in tow asking questions. Va bene, stiamo
Non preoccupate di lei, stai parlando con me. Don't try to play tough with me. I ain't got the time or the patience for it. She didn't ruin Aaron's life enough the first time, huh? Back for more? Ruined his life? How dare you? Did she tell you what she did to him? How she left him bleeding on some godforsaken rock in the middle of nowhere? Vorremmo solo sapere se sta bene. Now, after all this time, you could have dropped in any time in, oh, the last 9 years or so. Maybe that wouldn't have been too convenient for you, though. Aaron sat in that corner for years, Minchia. scared of his own shadow, convinced the damn zealots were coming back to finish the job. The few credits he had to rub together that didn't get spent on drink, he spent on setting himself up someplace where they couldn't find him. Wouldn't trust anyone that walked through the door. Only ever talked to me when he was drunk enough. È chiaro che ci tiene è chiaro che ci tiene a lui. Anche noi. Non è vero, però. If either of you cared, you wouldn't just be showing up now. Aaron ain't been in here for almost a year now. Showed up one day saying he'd gone and got himself set up on Hyla too, thanking me for letting him stay here so often. It was the closest I'd seen him to happy in I don't know how long. And that was it. Never came through the door again. Did he ever mention me? You mean, did he blame you? That's what you want to know. I know guilt when I see it. Don't try and deny it. Fine. Did he blame me? No. Believed you were one of the good ones, right up until the last time I talked to him. Me? I don't think your kind has good ones. My kind? I know what you are. You take your holier-than-thou bullshit and your great serpent and shove them. You dare insult me like this when I have come to you asking for help. I should kill you where you stand. Stai calma, Andrea. Non siamo qui a fare male a nessuno. Fine. Fine. Let us leave this place at once. Well, this has been so much fun. Sì, sì, You decisamente. see Aaron, you tell him I got a bottle of his favorite stashed away if he ever shows up again. But honestly, I'm hoping he doesn't. It's a good day, yes? Si è appena dimenticate quello che è appena successo? We have something to go on at least. I am grateful that you showed some compassion, despite that woman's attitude. I do not have your patience. Volevo solo evitare uno scontro. Well, it was convincing enough. I'm eager to reach Hyla too, and speak to Aaron. Perhaps there is something we can do to help him. Provide him a sense of safety. Boh, vediamo. Posso fare qualche domanda sul nostro viaggio per trovare i tuoi amici? Yes, please. Cosa mi dici di Aaron? He is a quiet man, reserved. I believe he had lived through a great many hardships, though he never spoke of them. I never felt it proper to ask. He valued his personal space and quiet moments. It was one thing we always shared in common. Years ago, I had heard he was alive, but did not attempt to contact him. I did not feel it was right. I hope this is not a mistake. Come fa a dire che c'è qualcuno ancora vivo? Come fa a sapere che c'è qualcuno ancora vivo? I do not know, not for sure. I did not see them fall that day, and I suppose I have hoped they survived. I admit I have not investigated before now, at least in part because of what I feared I might learn. Perché la casata Varun si affidava ai contrabbandieri? House Varun is in a distant corner of space, far away from the rest of the settled systems. Quindi non è nei sistemi While colonizzati. this serves our interests, it can also pose challenges. Many critical resources are scarce, and diplomatic relations with the United Colonies and Freestar Collective were tense at the best of times. It was the most practical way to acquire what we need, without raising too many questions. It still is. Però è strano, perché noi sappiamo che la casata Varun aveva, diciamo, fatto da garante per per l'armistizio. E poi è scomparsa nel nulla, la casata.
E appunto c'era anche l'ambasciata che abbiamo visto, però è abbandonata. All right. If E stay safe. giustamente si affida ai contrabbandieri per ottenere le risorse. Poi Andrea ci viene a dire che si trovano lontano, fuori dai sistemi colonizzati. Quindi in teoria non ci sono nel gioco. In teoria noi possiamo esplorare soltanto i sistemi colonizzati. Credo. Non lo so però. È molto interessante la situazione della casata Varun. Capire se effettivamente possono essere trovati. Penso di no. Da come ne parlano. Direi che di partire non serve nemmeno fare sta roba qui. Che altro lo facevo mentre stavo ragionando ad alta voce. Dobbiamo andare già? Ah sì, su Hila Secondo. Hila Secondo. Noi ci siamo già stati su Hila Secondo? Alle antiche rovine. Campo di Eren. Andiamo da Eren. Vai. Questi cosi? Aspetta un attimo. Non è che si è buggato perché stavo... Esatto, perché non avevo abbastanza CO2. Cioè non avevo abbastanza ossigeno e quindi continuava a farmi l'animazione del coso. Bene. Atterriamo al campo di Eren. Landing gear is ready. Sight is clear. Time to land. Usciamo. Allora. Parla con Andreja, un attimo. Alluminio. Va bene. Andiamo con Andreja, ma poi esploriamo bene in giro. We should be on our guard here. If we could detect the camp from orbit, it means others could too. When we arrive, would you let me... Sì, lascia che sei tu a parlare. Thank you. E mi sa che stanno attaccando però il... Stanno attaccando il campo, mi sa. Andiamo? Sconfiggi gli zeloti mi sembra abbastanza eloquente come descrizione della missione. E perché stanno attaccando proprio adesso? Strano. È come se ci stessero seguendo. È possibile? Magari hanno ascoltato il dialogo che abbiamo fatto con Cosa? Mi sembra strano che attaccano proprio adesso quando siamo arrivati. Poi non sappiamo se è effettivamente il primo attacco o no. Magari è una cosa che succede spesso. Però mi sembra strano. Oddio. Bene.
Se la prende. Vabbè. Grendel non mi serve. Succhia vita morto. Bene. Chiedete qua. Andato. Pugnale d'osmio? Cos'è un pugnale d'osmio? Un pugnale d'osmio. Mai visto. Prendiamo. Merce di contrabbando? Aspetta un attimo, prima voglio vedere come sta coso eventualmente. Poi pensiamo a scassinare, eccetera, eccetera. Per un attimo c'era la mia testa che volava. Crediti. Prendi il palladio, vai. Granata. Casco da navigatore leggendario. Quasi quasi lo andiamo a vendere. Crediti. In teoria stiamo derubando in casa di coso, però. Facciamo finta che sia tutto normale. Andrai già? I thought I saw something. I need to be sure. Vai. Ti seguo. Cosa hai visto? Will be. Granata impatto. I don't know what to say. I thought there would be a chance to speak to him. To make amends. Or at least to hear him curse me for leaving him. I was prepared to accept that. I did not think I would find him like this. At least these vermin didn't get him. He's been gone for... E chi l'ha sepolto, per la vera domanda? Clearly it's been some time. La vera domanda è chi l'ha Look sepolto? around. Se era da solo? There will be correspondence from Jade Wong. I am sure of it. This cannot all be for... Ma questa caverna? Ah, non è una caverna, è solo una... Va bene. Always good to speak with a friend. Un po' di cibo lo prendiamo. Lattina di birra. Armi spaziali. Il chunks al vino. Pane. Oh. Prendi. Chunks al gusto crostata. Qua cosa abbiamo? Chunks alla mela, un po' di soldi. Tutta ingegneristica nera. Prendilo. 2 digipic. Buono. Storia della xenobiologia. Questa è quella della signora Lourdes. Sì, l'ho letto 1 miliardo di volte. Una cassaforte principiante. Che in teoria si fa abbastanza facilmente. Credo così e così. Sì. Hope you can succeed at that before we are discovered. Munizioni. Moby Dick. Ma sì, giusto per... Prendilo. Non so se l'ho già letto, poi lo vediamo eventualmente. Tutte le bande di Neon, sì. L'astronomo erudito, la guerra dei mondi. Prendi. E ci siamo, questi li abbiamo già visti in realtà, questi libri, me li ricordo.
Mm. Perché ricordo appunto che gli zeloti non rispondono in teoria alla casa da Varun, almeno non più, sin da quando è finita la crociata del serpente. Oh merda, ho sbagliato, scusate. Che era più o meno un secolo fa, se non ricordo male. Mhm. Eccoci qua. Scritture eretiche Varun? Posso leggerle? No, è soltanto roba di contrabbando, che peccato. Ma sono dei volantini, cosa sono? Adesso prendiamo il coso però. Ok, sì. Tabula di Eren. Eren, so che gli ultimi anni sono stati difficili e so che pensi che dovremmo nasconderci dal mondo, ma non posso farlo. Abbiamo perso tante brave persone e i mostri responsabili sono ancora là fuori. Il loro falso dio serpente non li punirà per quello che hanno fatto, ma qualcuno deve farlo. E quel qualcuno sono io. Mi sono unito all'avanguardia dell'UC. So che mi diresti che è rischioso, visto il nostro passato, ma a quanto pare non è un problema. Ricordi quando scherzavamo sul fatto che la Den fosse troppo lassista riguardo ai pattugliamenti? Beh, sembra si possa dire lo stesso dei loro controlli sui precedenti. E ora, quando troverò quelli zeloti, avrò il supporto dell'UC. Non la faranno franca. Appena li avrò fra le mani, finalmente potrò dire se conoscono questo Tomisar Kadik di cui mi ha parlato. Mi farò risentire quando sarà tutto finito. Jada. Scrittura del grande serpente. Aumenta il bonus furtività un ulteriore 1%, i danni di attacco e mischio furtivo sono un ulteriore 5%. Però io butterei quella roba lì di contrabbando. Della scrittura eretica? Butta. Eccole qua. Andrei già. You found something. Please, let me see it. Guarda. I should have guessed. Jada was always the one to run towards trouble. Mhm. Of course she would still be doing it now. In her own way. Se è andata a caccia di zeloti, quante probabilità ci sono che sia ancora viva? For anyone else, I would say the chances of survival are slim. Ma per lei? But for Jada, she is alive and on a mission. I would bet my life on it. Jada was younger than some of the other smugglers we contracted. There was concern she would be unreliable. As time went on, we called on her more and more often, eventually relying on her almost exclusively. She was sharp, a skilled pilot and very, very determined. Always talking about her big plans for retirement, how she would live like a queen. I am not surprised that she would desire revenge. But to go this far, we need to find her. But before we go, I've discovered something else. And I do not know what to make of it. Dimmi. Eren was composing a reply to Jada, but never sent it. Ah? It reads as if he was expecting the Zealots to find him. That they knew where to look for him. Ma aveva costruito questo posto per nascondersi da loro, no? And yet we found them here searching for him. How did they know? What bothers me though is that he mentions a name he should dimmi. not know. Cosa ne sai? Tomisar Kadik. Tu quel nome lo conosci, vero? Yes, I do.
For all of my assignments in the settled systems, Tomisar has been my link to House Barun. From him, I have received my orders, and he is the person to whom I have reported my success. He does not work with anyone outside House Barun, and I am the only one who knows how and where to find him. Aaron should never have heard of him. Dici come ne ha sentito parlare? Com'è possibile? Sembra che qualcuno non ti abbia detto tutto. Se Salve si trova andiamo a chiedergli cosa sta succedendo. It is hardly that simple. Immagino. We must first make sure that Jada is safe, and perhaps she will be able to shed light on this. Let us head for the den. Dai. La den? La den cos'è? La sua nave? No. Raggiungi la den. Non conosco assolutamente il posto. Dov'è? Sul lupo, che è un altro sistema dell'Unione Coloniale. La den. Ah sì, è una stazione spaziale, credo. Allora, quindi andiamo a Cheyenne e da lì andiamo a posta rotta. Si imposta rotta? Sì, sì. E da lì andiamo sul lupo, che non abbiamo ancora mai visto. Credo. Oh no, forse ci siamo stati una volta. Ci siamo stati una volta perché continuavano a farci scalo delle rotte e ci siamo passati una volta giusto perché così non dobbiamo andarci di nuovo. Rovine di Etheria? Sembra un nome molto interessante come... Etheria. Sembra un nome molto interessante. Andiamo alla den comunque. Jump complete. Want to do it again just for fun? No? La den. 10 to approaching vessel. Docking approved. Vedere un attimo. Scansione. Va bene. Sono curioso però di vedere queste rovine di Etheria. Che è il pianeta Etheria però. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Bene. Fascinate me. Ciao Cora. Is there a way to go faster than the speed of light? And none of that grav tech cheating? Che io sappia no. Either she is here, or someone will know where we can find her. Beh, speriamo. You know, I went to chef school. I understand this station was once quite the luxurious place for UC military commanders. Based on what I see, I find that very hard to believe. Punto d'attracco. Un altro punto d'attracco. Anything I can help you with? Tecnico, Don't see new faces sicurezza. around here very often. How about my foot up your ass, newsboy? That a big enough scoop for you? I really don't think that's appropriate talk coming from a Vanguard pilot. That's exactly your problem. You don't think. If you weren't such a lousy reporter, you wouldn't be stuck all the way out here. I mean, I guess maybe that's true, but if so, you're just as stuck out here as I am. So what does that say? Oh, wow. You really do want me to kick your ass, don't ya? All right, that's enough. Bastion, go cool off. Get a drink. Whatever. Fine. Holden,
I appreciate that you have a job to do. I really do. But you need to consider that you don't operate in a vacuum. If you're stationed here long term, that means you're around these people all day, every day. Something to And they're report? not going to like it if you're making them look bad. Lieutenant Commander Marquez, I appreciate your concern, but I have an obligation to SSNN to report on what I see. I'm sure they do know that, Holden. I'm just saying, maybe use a little more discretion in your reporting. Maybe a lot. Sì, ma Don't worry. When the next big story breaks out here, I'll be sure to help you get the scoop, okay? I will think on that. Thank you. possiamo parlare? It's a little surprising. Stai isn't it? zitto. Haven't seen you around here before. Welcome to the den. Reina Marquez. I head up the Vanguard station here. Ah, una If stazione you've della got business Vanguard. with the Vanguard, I hope you ran it through Mast first. If not, you probably made a long jump for nothing. Cosa fa la Vanguardia qui? The same thing we do everywhere else. Fill in the gaps for the UC Navy. Help keep the settled E loro sono systems tutti quanti peaceful volontari, in and safe. teoria. Sometimes it's a little bit of a challenge all the way out here, but we try our best. I wouldn't mind a little more support from New Atlantis, but I know things are tough all over. C'è molta azione da queste parti? Might be counterintuitive, but no. No, we don't. It's pretty quiet, and some of us deal with that better than others. We get the occasional distress call. Sometimes Varun stirs up trouble, but there's a lot of downtime. Varun? I'm not complaining, but others, like Bastion there, it's not what he was expecting. Certainly not what he wanted. La Vanguardia ha sempre usato questo posto come base operativa? Oh gosh, no. Vanguard wasn't even a thought back when this place was first built. The den, the original den, mind you, got blown up during the Serpent's Crusade. UC Navy immediately rebuilt the station, I think largely out of spite. Ok. Sometimes I think that's why they keep it operational too. Certainly hasn't had much real purpose since the Colony War ended. I'm glad we have it as a post, and Marcel and the Trade Authority do some decent business, which I try very hard not to pay attention to. But the station has never recaptured that old glory. Don't think it ever will, really. Va bene. Sto cercando Jada Huang. Huang? Huang. Really? There are at least 3 other pilots based out of here I'd expect to receive complaints about first. Before we get started, I have to inform you there's a formal review process for the Vanguard, so don't expect any action for a while, okay? Now, what is the nature of your complaint? Non è un reclamo, voglio solo parlarle. Oh. Oh, okay. Sorry. Force of habit, I suppose. Jada isn't here. Hasn't been here in a while. In fact, she's following up on some sensitive information. I'm not sure I should disclose any more than that. Persuadi. So cosa sta facendo, delle informazioni che potrebbero aiutarla. It's not something I can just blurt out. Sembra che tu non capisca, mi serve questa informazione adesso. I do understand. I'm trying to figure out a way to help you, okay? Non c'è motivo per problemi tra di noi, giusto? I hear you. Ora iniziamo a ragionare. I'm still willing to talk. I suppose it's not the end of the world. Dimmi. Jada came in a bit ago, all fired up over some hot lead. Poco fa? She's been focused on zealots ever since she was assigned here, but this was a whole other level. She was headed out to Groombridge to track them down. Never seen her so fixated. And if you know Jada, that's saying something. If you're headed out that way, be careful. Wouldn't surprise me if she's getting into all kinds of trouble. Va bene. Vanguard's here if you need us. Raggiunge l'ultima posizione di Jada. Marquez is all right, I guess. I am, hands down, the best pilot in this dump. Don't let anyone tell you different. Invece volere per l'Avanguardia? You kidding? It's what I was born to do. Wait, I mean flying is what I was born to do. This Vanguard thing? Temporary. Only a matter of time before I get called up to the Navy. Before you know it, I'll be a captain. No, wait. Admiral. Yeah. Se lo dici tu. Come mai è stato assegnato qua?
What does it matter? I'm gonna be out of here before you can blink, and this will all be behind me. That reporter didn't put you up to this, did he? I already told him it was a misunderstanding, an accident. My flight record was spotless otherwise. Va bene. Arrivederci. Okay then. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. Spread like a virus through the settled systems. I should be grateful that they take care. Ah, dicono tutte le stesse frasi, mi sa. Per quello non c'è... non mi dà la novità nel dialogo, nonostante non mi abbia mai parlato. Non c'è nulla di interessante, vero, qui in giro? Invece aumenta leggermente le dimensioni del caricatore per evitare il colpo critico da armi di sfondamento della Allied Armaments. Va bene. Salve. I really did think this place would see a bit more action. Sembri un po' un pesce fuor d'acqua qui. Well, I certainly feel that way. The Vanguard pilots don't seem to want to associate with me. And I don't agree with Mr. Romack's views on the colony war. So there are few options left to me. You know, I really thought volunteering for this assignment was going to be the boost to my career that I was looking for. Now I suspect even SSNN has forgotten about me. Va bene. Puoi farcela. Devi creare una sorta di corazza. Puoi sempre chiedere di far segnare un altro incarico. Alle persone non piace la sensazione di essere osservate o qualcuno riferisca ogni loro mossa. But that's not at all what I'm doing. I feel like no one is listening to me. Puoi dirmi altro sulla SCNN? Why, certainly. The Settled Systems News Network is the longest running news service in, well, the Settled Systems. Reporters are dispatched all over, keeping an ear to the ground for some breaking news that should be known to everyone. It can, admittedly, be a bit of a pain making sure those stories reach our central office in New Atlantis. But until someone invents faster-than-light communication, it's the best we can do. Arrivederci. Goodbye, then. Goodbye. Always a pleasure to meet someone new. Problem? Welcome to the Trade Authority. Era cosa Our interessante? stock may not be as vast as New Atlantis or Sidonia, but I will do my best to see that you leave here. And seeing as the Trade Authority is the only fully licensed operator for the Den, I'm afraid it is a pleasure to Sì, make your dai. acquaintance, and I hope... Sì. Da Duncan Lynch da Kira City? Scusa? Thank you. Did you have any... completamente a caso vabbè. Problemi nel secondo nome, comunque con il messaggio è tutto ok. Duncan sent me a comedian. We get too little of this normally. Thank you and have a good day. Va bene, 8000 crediti regalati, mi sembra di capire. Questa stronzata. Andiamo sotto. Vevictis, a true United Colony Zero. Non è quello che era stato ucciso? None of us would be here now weren't for Vevictis. We'd all do well to remember that. Hey there. Ain't seen you before. What brings you to the Den? Sono solo di passaggio. That's so. Not many have reason to pass through here. Seems like most avoid it. But what do I know? I'm just an old man who's been here too long. Well, you're welcome here, so long as I don't hear you disrespecting the United Colony's military. You got a problem with our history or our heroes? You can find somewhere else to get yourself a drink. Clear? Bene. Si direbbe che questo posto abbia visto tempi migliori. Tell me something I don't know. You should have seen this place 30 years ago. UC's best and brightest were in and out of here all the time. But then the Colony War and, well, most folks don't like to be honest about that. I ain't one to turn my back on those who saved us in those days. And because I won't dishonor the memory of Vevictis, business dries up. Ah.
Ain't my problem that people don't like to face the reality of what happens in wartime. Man was a hero, not a traitor. Parlami di più su Victis. Oh, he was a brilliant man. Just brilliant. Best leader we could have asked for in a crisis. He made the tough decisions no one else could. Did what needed to be done. Saved our asses. Mm. And when it was over, they turned on him. Called him a traitor and executed him. Just shameful. Well, not all of us are just gonna go along with rewriting history. Some of us remember. We saw it happen. Victis sacrificed everything to save the United Colonies. That's what a real hero does. Va bene. Del lavoro? Well, now that depends. You support the UC? Consider yourself a patriot? Sostengo chiunque qualsiasi cosa se ci sono i mezzi di crediti. Perché cosa ti cambia? Because I've got no time for anyone who won't acknowledge reality. Huh. Ain't a great answer, but I've heard worse. All right, maybe you can help me out. Cosa hai bisogno? Had some posters made up a while back to remind folks of the good work Victis has done for all of us. Try and push back against all the lies the government tells. I'd put them up here, but that's, caused some friction with the Vanguard pilots. I hate to see them go to waste, though. Ah. If a strong-willed, patriotic individual, such as yourself, were to make sure... And there'd be some credits in it for anyone helping out the UC. Va bene. Dove vuoi che affido questi manifesti? I was thinking the well might be a good Ah, nel spot. pozzo? People down there might be more receptive, don't you? Non in questo momento. Vai. Dammeli, però non penso che lo farò. All right. Long live the UC. Sinceramente non penso che lo farò. Per Victis. Hi there, friend. Oddio, Phil. Oh, so good to see. You weren't It waiting would long. seem more prudent that the UC simply shut Wonderful. down this entire station rather than allow it to endure in Bene. this state. Goodbye. Goodbye. Lost Station. Only a matter of time before I get promoted out of here. Andiamo su. I try not to trade in gossip, but if you have any verifiable information. No, ho detto però che c'erano i poster. Eccoli. Presi. Vai a Nuova Atlantide per fare sti poster. Vabbè, direi che non lo farò adesso. Molto probabilmente non lo farò mai, però sicuramente non adesso. Allora, richiamoci nell'ultimo posto dove è stata Jada. Anche se però... No, facciamolo adesso. Sul lupo ci torneremo. Sul lupo ci torneremo. Sono curioso di questi rovini di Eteria. Sul lupo ci torneremo comunque. Livello 5. Groombridge. Andiamo. Un attimo. Vai. Bello grande questo sistema, c'è un sacco di pianeti. Chi è che parla? Sei Jada? Devo parlarti di persona. Va bene. Ah, i Varun. Non abbiamo abbastanza cose assegnate però. Eccoci.
Andati. Vai un dirge. E questo è andato. Altro. E prendilo. Un grazie per averti salvato il culo non guasterebbe. Opportunity to blow me up. So either that's not your goal, or you're playing some long game. You want to explain yourself? I can't stop you from coming over here. But I'm gonna be armed, and it's gonna be aimed at her head. Just so we're all clear. La sua testa a chi? Alla mia? Mi dà del... Aia. Mi dà del lei? Ho sbagliato tasto. Porca puttana. No, no, assolutamente no, Vasco. Cioè, Vasco Barrett. Allora, fermo. Ok. Attacchiamo. Bene. Sei pronto, Andreja? Volentieri non ci serve, però. Carichiamo l'arma. Facciamolo, visto così ce l'abbiamo pronte. Ho un po' di armi mezze scariche. Posto. Ho sbagliato. Bene, andiamo. Say the word, and we shall be on our way. Salve. How can you possibly show your face? I am glad to see that you are safe, Jada. I am sorry if this is difficult for you. Difficult? Are you serious right now? You set us up, killed my friends, and then a decade later you show up like nothing happened? Have you lost your mind? Set you up? I was not behind that. It was zealots, you know that. We were all attacked. Don't bullshit me. Not now. And who the hell are you? Her backup dancer? Andreja è una mia amica, tutto qui. I was too a ways back. You can see how that's worked out for me. What are you doing here with her? You don't look like Varun to me. Beh, non sono un Varun. Andreja era preoccupata per te. Worried? Worried she hadn't finished me off, maybe. I knew it was only a matter of time. What are you talking about? I have never acted against you. You know, for a while I told myself it was a coincidence that you disappeared once the shooting started. That you were long gone when the dust settled. Told myself, no, it couldn't possibly be her. Not after all those years we spent working together. We're friends. So I went after the zealots.
And then I found out the truth. Your damned High Council. They knew. Told the Zealots where to find us. Il tuo consiglio? That's not true. That cannot be true. Oh, it is. How? How do you know this? If you have proof, I need to see it right now. You don't get to demand anything of me, Andreja. I know what I've seen. Stavi lavorando con la casata Varun, perché avrebbero dovuto ucciderti? Because we were a loose end. We knew things. Locations, names. They never trusted us. We were just a mess that needed cleaning up. Se siete tanto sicura, vediamo le prove. I don't have... It doesn't work like that. I've put things together over the years. Slates, communications, interrogations. E vediamole. A name, Jada. Give me a name. You must have heard one by now. Tomasar. Tomasar Kadik. That's the bastard from the High Council who's been helping the Zealots. And did you hear this from Aaron? Aaron? What? No. I haven't talked to him in a year. What do you know about it? Jada, I swear on the Serpent himself, I would never betray you. I need time to make this right. Can we go somewhere and talk? I am not giving up on this. I've tracked them this far, and I'm going to see this through. You want your proof? Well, they have it. You think you've won, do you? That's him! That's the bastard responsible for the ambush! If you're not lying to me, then you better help me take him down. Va bene. Otherwise, I'll just have to destroy you both. Get back to your ship. The two of you have got a lot of goddamn nerve. Andiamo, Andreja. Dove sto andando? Ah, è qua, ok. I smiled today in the knowledge that the Great Serpent has truly blessed my ship and my crew. If there is something I can do, we will speak again. Va bene. I am sure. Cioè lei era come se fosse seduta qui, ma non era seduta qui. Stava volando, va bene. Cose strane. E andiamo avanti. Indicators agree. We're free. E muori. Andato, però c'è ancora l'altro, aspetta. Che parla con Andreja. Aia. Ah, sono morti tutti, com'è possibile? Era da solo? No, lì c'è la Raptor. Dov'è il capitano? Hymn. Qua? Dirge, Hymn secondo. Eccolo lì. Devo luttarlo, ecco cosa devo fare. Non ha assolutamente nulla di interessante, fantastico. Parliamo con Andreja. Vediamo un attimino che ci dice. Lost in my thoughts, but glad to be back. I do not understand. It cannot be possible that the High Council would betray us like that. He must have been lying. Sembra piuttosto sicuro di sé. Allora andiamo a chiedere l'altro consiglio. That is not an option. Even if we could reach them, you are a non-believer. You would be killed. Something about this
does not feel right. This message. The code at the bottom. I have seen this before. Cioè? I know where we need to go. I must explain. House Baroon values secrecy above nearly all else. Those of us sent out into the settled systems, we cannot return. Cioè? Non possono costringerti a restare via per sempre. Maybe not forever, but certainly until our mission has been accomplished. When we are assigned a mission, we are taken to a point outside of House Baroon's domain. We do not jump ourselves. Ah. We are never given the coordinates for Varun Kai, our homeworld. We literally cannot return. Only a select few are ever trusted with that knowledge. I can never go home. Unless I am permitted. Sistema ingegnoso, deve essere, bisogna ammetterlo. It is a system that has never failed them. That is certain. But perhaps this system has become the problem. I cannot travel to my home, but I can reach out another way. But it means putting you in danger in a way you have not been before. I cannot say for certain what will happen. Beh, ho detto che ti aiuterò, non importa cosa dovrò fare. Thank you. That means a great deal. There is an old derelict star station where I may get answers. Stazione I spaziale? know that seems vague. It will become clear when we arrive. Stazione spaziale abbandonata. Non torniamo da cosa a parlare? Vabbè. Vediamo un po' dov'è sta stazione abbandonata. Sono curioso. Sono molto curioso. Che nome è Mufrio? Mufrid? No, è Mufrid. Ok. Mufrid IV. Yes, we're here. Look at those beautiful stars. Eccoci. Stazione UCN 48. Ah. È un pianeta decente, non c'è nessuno che ci abita. Avamposto civile, ok, infatti c'è. Avamposto civile c'è. La temperatura era data, c'era l'ossigeno, quindi ok. Sembrava strano. Un gigante gassoso, un altro gigante gassoso, un altro gigante gassoso. Questo sarà freddo. E anche un gigante ghiacciato. Va bene. Atterriamo su questa stazione spaziale. Non penso appunto che troveremo un modo per tornare alla... Varun Kai si chiama il pianeta, non mi ricordo più. Ah, non lo so. Everything seems to be where we left it. All right, follow me. Ti seguo. I will say again, there is danger for you here, likely for us both. I need you to trust me. Bene. Do you require my assistance? No, Vasco, puoi rimanere qua. These stations were built by the United Colonies during the Serpent's Crusade. They were abandoned when peace was broken. They are an excellent place to hide in plain sight. Dici che ci sono gli zeloti qua?
Before we go any further, I cannot stress this enough. Keep your weapons at your side. Do not make any sudden moves. Do nothing to appear hostile. Va bene. Io seguo te. Cosa stiamo cacciando qui? This is the only place I can get answers. The only connection I have to House Varun. Ah. Please give me a moment. Io mi fido di te, ti seguo. Ah. Figo. Mi chiedo se questo vestito che ha Andrej effettivamente è un vestito Varun o no. Credo che sia unico, non ho mai visto addosso nessun altro. Quindi qui in teoria sono quelli della casata ma non degli zeloti. Ricordiamo, zeloti e quelli della casata sono una cosa diversa. I zeloti sono i più dediti agli insegnamenti del primo fondatore. Cos'era? Jinan Varun. Oh, salve. Andreja. I am not the one who needs to explain himself, Tomisar. I am surprised by your tone. What has gotten into you? This is very unlike you. Almost insubordinate. I know what you have done. The messages you sent. You are not making any sense. Of course I send you messages. That is how this works. That is how it has always worked. Not to me. To the zealots. To the fanatics who murdered my friends, who tried to murder me. You must be mistaken. Or perhaps confused. Nothing like that has ever happened. Enough! I have the transcripts, Tomisar. You did this. You told them where to find us. Now, let's just take a moment. No one wants to make accusations they might regret. You are from that Constellation group. I've heard all about you. Ah, sei tutto? You have turned her against me, filled her head with lies. This will not be allowed to stand. Sono qui per dare supporto alla mia amica, una cosa che a quanto pare le è mancato molto. Insolence! You have corrupted her! I said enough! This is between you and me. This has gone far enough. Talk some sense into her at once. Neither of you would dare lift a finger against me. Against House Varun. Pensi di poter continuare a mentire? I have already said this is a misunderstanding. E allora spiegati. Un po' di onestà aiuterebbe. But I am. If you let Andreja hurt me, I am her only link to the High Council. To House Varun. Without me, she can never return home. You must make her listen to reason. He is responsible. He deserves to die. Did you not hear me? You do this, you lose everything! I heard you. I know what it costs me. But he deserves it. Does he not? Non c'è un altro modo? I do not know. Maybe. Maybe if the High Council sees what he has done.
Denuncialo al consiglio, lasciare che se ne occupino loro. Fine. Consider yourself fortunate. You get to live. This is not over. The High Council will hear of your treason. Perhaps they will hear of your actions as well, Tomisar. Think on that. Come. Let us leave this place. I wish to return to the lodge. You will regret this! The Great Serpent will see you punished for your impudence. Prego, potevi essere già morta a quest'ora. Guarda, nel frattempo io mi guardo un'occhiatina in giro qui. Una patata la prendo io, guarda, anche queste. Non penso che ti servano qui. Sei così bello tranquillo, nessuno ti attacca. Un po' di medikit. Ma che bello qua. Racconto di due città. Va bene. Ci siamo. Torniamo alla loggia. Aspetta, c'è una cosa qui. Direi così e così. Di conseguenza questo così e così. How quickly? Can you get that done? Ho fatto, ho fatto. Adesso lo prendo io. L'arancia. Bene. Arrivederla, signore. Non ha niente. Pensavo avesse qualcosa di interessante addosso, invece. Lubrificante. Attenzione, lubrificante. Bene. Oh, salve. Roba da scavo la ignorerei. Va bene. Direi che possiamo tornare alla loggia. Mi sa che ci sblocca quelle classe. Quelle casse chiuse in camera sua. Se non adesso, quando? Alfa Centauri. La loggia. Non puoi viaggiare rapidamente da qui, va bene. Andiamo alla nave allora. Taccuino, contenitore sinteschiuma. Antichità del mercato nero. Wow. Va bene. Ah. Non si rinuncia mai a un bel lockpick al volo. Questo qui. Direi questo qui. Sta meglio così. Quindi così e così. Ce l'abbiamo sotto. Mentre sopra invece sarà, credo, così e così. Esatto. Abbiamo anche livellato. Livello 40. Bene. Non ci sono libri che non abbiamo, quindi possiamo andare tranquillamente avanti. Vai. Credo che me ne andrò direttamente da qui. Allora, andiamo alla loggia. Possiamo andare alla loggia se siamo attaccati? Per favore dimmi di sì.
Per favore dimmi di sì. Non a Kurtz. Alla loggia. Sì, possiamo. Una nave lunga più di 80 metri non può atterrare su un pianeta? E come fa a partire dal pianeta, scusami? In che senso? Prendi posta qui il pozzo. No, no, non lo faremo adesso, mai nella vita. Vediamo un attimino qui cosa c'è. Mi sa che ci sbloccherà appunto quelle casse chiuse. Bah, dopo quello che è successo l'altra volta. Eccoci. Vedi che c'era l'espositore per armi chiuso e anche questo chiuso. Basta? Sì. I trust you are well. Thank you for coming back here with me. I fear that after all that has happened, I am unsure of my place in House Baroon. This room may now be the only place I have left to call home. La loggia ti accoglierà sempre a braccia aperte. Vale tutti noi. Yes. I know that I am not completely alone. And that offers some comfort. But it is more complicated than that. I do not know how to live without some connection to House Baroon. The Great Serpent has always been a guiding force in my life. The force that drives all that I do. What if I have lost that? La connessione con il Grande Serpente non è mai dipesa da Tobizar. È ancora lì, dentro di te. Yes, that is true. Whatever else has happened or will happen, the Great Serpent still holds a purpose for me. You have been by my side through all of this, the most turbulent time in my life. And you have supported me, faithfully. I have never been able to count on any single person the way I have with you. If I am repeating myself, you will have to forgive me. I cannot overstate what it means to me. Ci sarà per sempre. Ti amo. Well, that is... I am sorry. I need a moment. I admit this is a surprise. I did not quite realize you felt this way about me. Ah no, te l'ho già detto prima. But if you mean it, my feelings are not so different from yours. E poi visto che è morta Sarah Morgan... Clear on one thing from the very beginning. I do not share. If you are mine, then you are mine alone. No one else will come. Ah, lei è monogama, no? Quindi niente harem. It's not a commitment you are willing to make, I understand, but I will not compromise. Sicura di volerlo? Oh, I am quite certain. Do not doubt my intent. E allora è meglio se rimaniamo amici, no. Then truly nothing can stop us. We will be a force to be reckoned with. You have brought a joy to my life that I could not have imagined. And could never have expected. With you at my side, love, I look forward to everything that comes next. È andata? No, è ancora chiuso, Molto a cuore la vostra intesa. I have been thinking about us as a couple? I am not sure of the terminology. Our relationship, let us say. È meraviglioso. It is. And I am thankful for you every day. You and I, we come from such different backgrounds. Sì. I cannot really know all that you have been through, and you
You are not House Varun. È un problema? The foundational belief of my life. The one you do not share. Do you not see a problem? No, è sufficiente il fatto che ci amiamo. We do love each other. And that is a lot. This does not work if I am not honest, if I will not speak plainly what is on my mind. Dimmi. As much as I love you, and I do, I cannot help but wonder what the future holds for us, given all that I know to be true. Dici del fatto del grande serpente che arriverà un giorno ad ammazzarci tutti? Non preoccupati, non ti lascerò. No, that is not my concern. I trust that you will stay with me. When the Great Serpent returns, I know I will be by his side as one of the promised. But you are not like me. You are not House Varun. Your fate, as much as it pains me, is sealed. I have tried to not worry myself over it, but I cannot stop thinking about it. What future can we have if that is the inevitable end? Quale sarebbe il mio destino? Non-believers will be lost in the Great Serpent's shadow for all eternity. Jinan Varun himself told us this. Beh, non possiamo sapere cosa accadrà domani, possiamo solo essere grati per oggi. Proprio abbastanza la frase più banale del mondo, però forse il grande serpente può fare un'eccezione per me. I pray regularly that that is the case, but I cannot believe it will come to pass. I have never expected you to share my beliefs. You cannot possibly. And I will not fault you for that. I do want to be with you, but there are moments I find myself grieving for you already, knowing that you will be lost. How can I possibly move past this? Qual è l'alternativa? Fingere di non provare il sentimento che ci lega? I could not possibly do that. I see what you are saying. Godiamoci il tempo che possiamo trascorrere insieme e non preoccupiamoci di quello che verrà. It would be foolish to do anything else, I suppose. You are so good at putting things into perspective. I just hate to think of anything coming between us, whether now or in the future. But you are right. I need to focus on what is in front of me now. Not something I have no control over. Thank you for talking me through this. It only serves to remind me how much you mean to me. How deeply I care about you. Credo che sia giunta l'ora di rendere lo starport ufficiale. Really? You continue to surprise and amaze me. Insomma, un po' bruciando le tappe, però. I am at a loss for words. Speravo che almeno un sì l'avessi tenuto dalla parte. Of course, yes. Yes, I want that too. My culture deals with this so differently than I have seen in the rest of the settled systems. I need some time to consider what would be an appropriate, equivalent gesture. But do not mistake that for hesitation. You are the best thing that has ever happened to me. And I will not let you go for a moment. Va bene. I am here for you, should you need me. Come pensi la nostra relazione? I am incredibly grateful that the Great Serpent has brought us together. Even if only for now. Invece sentitelo dire ogni tanto. Then I shall be sure to say it more often. I know that tone. Very well. What is it? Ma sono le stesse frasi che potevo dire a cosa o sbaglio? Thank you, dearest. You are not so bad yourself. Vabbè.
E adios. May the serpent guard you. Quindi niente apertura delle casse incredibili? Vabbè, è andata così. Comunque, abbiamo fatto la missione di cosa? Sono contento. Quindi abbiamo fatto tutte le missioni dei companion. Ufficialmente. C'è qualcosa rimasto in sospeso? No, abbiamo fatto... sì, quella da prendere i poster nel pozzo, però direi di no. Penso proprio che... Visto che siamo già qui, a Nuova Atlantide, la prossima volta potremmo unirci all'avanguardia. Così facciamo la missione anche per l'UC. Quindi, ci manca la missione dell'UC, la missione dei Ranger, Freestar, e poi possiamo procedere verso il finale. E appunto io voglio fare appunto queste missioni più importanti prima di finire il gioco. So che state e anch'io sto aspettando da molto tempo ormai il finale, visto che siamo rimasti in sospeso da un po' di tempo. Ma voglio fare queste cose prima di concludere, perché non so cosa succederà dopo. Quindi voglio essere certo di aver fatto le cose che mi interessano di più prima di finire tutto. Quindi penso che sia tutto. Prossima volta facciamo la missione dell'UC. Ci uniamo all'avanguardia e vediamo un po' cosa succede. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.